kwa majina ni mingi. Ni the Reverend Dad, kuna Mzai, kuna Malami Mwitu, Mzungu Mluya, Malami wa TikTok, Wanyonyi. Nimesema Mzai sijui kama. Majina ni mingi. Kama watu wa gava wanaoji hiyo interview, tafadhali mimi natafuta ID na passport, tafadhali bana. Nimekaa Kenya 10 years na bado sina ID. Hebu cheza kama wewe. Welcome guys, my name is Duncan Jamal and of course leo tuko katika the press release ya Nairobi Festival, Love Festival, na itakuwa pale University of Nairobi. Now nikiwa kwa pilka zangu nimepatana na mzungu mmoja tu amelelewa huku. So ladies and gentlemen, Roy, hebu mkaribishe huku. Well, thank you for joining us today. We appreciate you being here. So I've heard a lot about Mzungu too, which kama is though, but how do you feel being here today? Nimefurahi sana. You know, like Love Nairobi Festival ni kitu yenye tulikuwa tukipanga for the longest time. Sasa it's like 1-2 days away. Nimefurahi sana. Okay, tuanze tu mbali before hapa tutoke si wa Kenya tunaita vipindi. Now, since you came to Kenya, I've watched your interviews on Churchill, everywhere. There is no point where you talk about being in a relationship. Now that we're talking about love, tuanzie hapo. Are you married ama? So, kwanza, Love Nairobi Festival ni love ya Yesu. Na Yesu anatupenda sisi wote. But mambo ya personal, okay, to be honest, I never really talk about my personal life. I don't know, I think like a public figure or something, watu wanaona kila kitu. Sasa I think ni mzuri vitu zingine ubaki nayo. So in short, sijibu hiyo swali. Sawa. To remind kiasi kwa wale ambao maybe they don't know, wajajua maybe jina yako and ulikam Kenya which year na ukasettle area gani? So kwa majina ni mingi. Ni the Reverend Dad, kuna Mzai, kuna Malami Mwitu, Mzungu Mluya, Malami wa TikTok, Wanyonyi. Nimesema Mzai sijui kama. Majina ni mingi. Reverend. Twende hapo kwa Reverend. Yeah. Now, when you say you're a Reverend, inamaanisha you preach the word of God, right? Ni vile tu hujazoea ma Reverend kukaa hivi. Umezoea masuti nini. But mimi ni Reverend, niko na hiyo collar ya white, ni vile tu sivayangi sana. But mimi ni Reverend ya ukweli. Okay. Now, being a Reverend in Kenya, which means you have a church. And ungeambia watu wa church yako maybe wana watch. Uko na church wapi? Connected wapi? Na like yani utueleze tu kiasi like ulianza fellowship now when? Sawa. So mimi niko na ministry, si kanisa, hiyo ministry inaitwa The Noah Initiative. Basically tunasaidia the boy child. So our offices are in Eldoret. Najua ni mbali. Watu wanafikiri mimi naishi Western lakini naishi LD. So that's kind of where my ministry happens. Tuko na around 80 boys that tuna minister to them, wako shule, tuna mentor them, tuna disciple them, tuna deal pia na talent zao. So that's kind of where my ministry side comes in. We've talked about 80 boys and having a ministry in Eldoret. You're mainly dealing with the boy child. Now, ni challenges gani encounter now that given that you transferred here, ulishapewa citizenship kwanza? Bado kama watu wa gava wanaoji hiyo interview, tafadhali mimi natafuta ID na passport, tafadhali bana. Nimekaa Kenya 10 years na bado sina ID. Hebu cheza kama wewe. Tafadhali please. Okay, wamesikia. Definitely. So I was asking you challenges in your experience, na the boys specifically in your ministry. Na most of them you get them from streets ama? So we deal not really from the streets, but sana tunasaidia boys wenye hawana baba nyumbani. Although some of them baba kwa nyumbani. So I think okay, so when ni boy, when you wanna watch ni boys. I think sisi tunajua mashida zenye sisi tunapitia. And I think unajua hiyo ya mwanaume ni effort, mwanaume ni jasho, mwanaume like tunafaa pia ku open up, kuongea about our struggles and whatever. So I think that's
think that the struggles that the boys go through, I think nimefika mahali hakuna kitu inaweza nishtua. Like nimesikia zote. Huwezi nishtuka. Huwezi nishtua even I mean. Okay. Sawa, siwezi kukushtua. Now, Ru, before ulize swali, now I wanted to know life in Kenya. You as a person, as the person, not the reverend, as a person. Kumekuwa aje kwako? I mean, ni mzuri. What I would say is, people always say the grass is green on the other side. Me, I'll always say the grass is greener wherever you decide to make it greener. Like Kenya tuko na shida zetu hapa, like sikatai, like shida ziko. But pia majuu shida ziko, ni vile tu ni shida tofauti. So wherever you are, whatever you are doing, you just have to decide which problems am I strong enough or do I have the grace to deal with. Like mi sina neema kudeal na hizi mashida za majuu. Ndio maana niko hapa. Niko na grace kudeal na shida zetu. When I get. So, nasema hakuna mahali yenye hakuna shida. Kenya tuko na shida, majuu iko na shida. Sasa tupambane tunayo. Okay. Yeah, well, niko na swali. Inspiration ya outfit yako, we can see you have the thing. Mimi kusema ukweli, unajua kabla nikuje Kenya nilikuwa model. So, nguo na maluku ndio one of my passions. Hata this one, I was actually supposed to wear something else. Nilikuwa na inspiration ya outfit ingine, alafu last minute ilikuwa in a rush nilibadilika. So, sijui kama niko na inspiration ya hiyo look kweli. But asante kusema nimechapa look. So amesema nimechapa look, asante. No, umevaa Fendi juu kwa glasses. Now they know Fendi is a high-end kind of luxurious stuff. No, the cost iko juu sana. Ama iko chini, ama iko favorable. Kusema ukweli, hizi glasses nilipewa. Sasa sijui kama ni expensive. Ni wewe umenishtua iko expensive. Okay. Nilipewa. Sawa. Tukikaribia kumalizia now. Swali moja yenye ningependa kukuuliza. You are here in May, right? You are in Kenya during the May period. Yeah, and there was this story yenye ilikuwa ina trend sana about this pastor in Malindi. Shakola. Yes, the Shakola story. No, you as a reverend or man of God, what did you understand? Like, what did you come? Sini mbaya inabo, imenisinya. But I think what I would say is, Wakristo wote ama watu wote, usiwahi kubali mtu kukwambia kitu alafu unasikia tu na unaamini. Kile kitu fanya research yako. Hata kama ni pasi, kama ni doctor, kama ni what. Kama ni doctor anasema uko na ugonjwa, meza hiyo dawa. Hiyo meza ni gani? Hii dawa ni gani? Inafanya nini? Research. Sema na Biblia. Juu mtu anasema yeye ni pastor anasema fanya hivi. Enda kwa Biblia, tafuta. Usiwahi kubali tu kufanya kitu juu anasema. Yeah, well, kuna hii mambo ya we have the TikTok platform. Are you on TikTok? Hii ni swali gani? Mimi ni mwenye TikTok. Yeah, kama wewe ni mwenye TikTok, you know what has been going on there about the banning. Kama TikTok itabaniwa, venye watu wanafanya kwa mtandao pale. Opinion yako ni gani kuhusu wale watu wana misuse your platform? Juu kuna watu wengine they are doing well to advertise their businesses. But pia kuna wale watu wengine ambao wanatembea tu huko, kuna hiyo kutafuta pesa, the money there is good, yes. But people are taking advantage of this platform. You as a reverend, what do you have to say? I would say kila kitu inaweza. It's like the same na Biblia. Like people are using it well, people are using it badly. TikTok the same. Everything you have a choice, you use it well or use it badly. Whether it's food, whether it's anything, you can a choice. So I would say if people are misusing it, I'm sure there's a way kuwatoa. Mambo ya live, I personally don't go live very often. I think I've gone live on TikTok like once. So I don't really mind, but kubaniwa, kama utaban TikTok ingine itakuja take place. So afadhali udeal na shida yenye iko then kuamua tu kutoa. Okay. Now tumalize, uambie before uende lunch, uambie ni nini tunafanya in the next 2 days. Tutakuwa wapi? Tutakuwa tunafanya nini? So tuko na event noma sana. Anaitwa The Love Nairobi Festival. Itakuwa pale University of Nairobi grounds from 15th to 17th. 15th inaanza at 3 and 16th and 17th inaanza at
at 12 p.m. Wasanii kutoka nje pia wasanii wa Kenya watakuwa wamejaa. Tutakuwa na extreme sports, tutakuwa na activities ya watoi, tutakuwa na kila kitu, yani itakuwa noma sana. Okay, so your message to your fans. My message to my fans is ninawapenda wote. Bila fans mimi si mtu, yani bila hawa like ni nyinyi umenijenga, so nashukuru sana. Yeah, before we finish up, you've always said like you like helping people a lot. Do you have a charity foundation? Yes, so I have an organization called the Noah Initiative, the one that we're talking about that helps the boy child. One is tafuta kwa website, kwa socials, the Noah Initiative, watapata kila kazi yenye tunafanya. So thank you so much. We really appreciate it.